Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Рус Норд, это Хогвартс Легаси. Сейчас я подправлю мышку, уберу чуть клавиатуру. Вот так, все нормально, все хорошо, все супер, все классно. Мы остались о том, что мы пробрались в запретную библиотеку, взяли то, что нам нужно, и сейчас возвращаемся к профессору. У нас, кстати говоря, уже 4 часа игра отыграна. Не считая, что получается, это у нас, наверное, получится 3-я серия, ой, 4-я серия. До 5-й серии мы просто потеряли. Ой, ёп. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Мрачный костюм? Чего? Какой-то придурковатый костюм. О, здоровье, защита, нападение 13, нормально. 595, кстати говоря, мы заработали. Что неплохо зарабатываем уже. Ревелио. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Давай, болтай, говори. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Смотреть. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Вы им скажете. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Понятно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ура! Основное задание. Не выполнено. Основное задание. Класс, мы 9 уровня. Поздравьте нас, у нас теперь новая одежда. Ура! Что у нас там, перчатки были? Кстати, перчатки. Тоже какие-то не очень. Очки? Не. Шляпа? Шляпа была, да? О. Без шляпы. Мэнти, все нормально.
Тут у нас все нормально. Метла, летающие животные, аксессуары у нас тут недоступны. Пойдет испытание какое-то. Задание. Свитер. Бронированный костюм. Ага. Коллекции какие-то еще по одежде. Так, 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 так. Одну секунду. Что у нас? Все, продолжим. Чуруру. Снаряжение. Перчатки. Нет. Очки. Фигня. Шляпа. Нормуль. Шарф. Нифига. Мантия. Фигня. Это фигня. Все, отлично. Все. Наверное, даже вот так делаю, да. Все. Шо, куда? Хоть там. Ё-моё, вы что все пишете? Жду тебя в Нижнем Хоксвилде. Приходи поскорее. Хочу поговорить о Руквиде Харлу и улучшить это за пределами замка. Найти. Настало время показать, чего ты стоишь на дуэли. Как знать, может в нашей школе появился новый чемпион. Финальный раунд скрещенных палочек пройдет там же, где обычно. Если тебе нужна тренировка, манекен в твоем распоряжении. Люкан. Профессор Фиг и Уизли попросили меня обучить вас еще одному защитному заклинанию. Выполнить мои задачи, приходите в мой кабинет, профессор. Задание. Побочки. Побочные. Это основные. Задачи. Экспелиармус. Тут, кстати, на дуэли надо выучить сперва. Побочные. Внешний вид. Погрыз. Ага. Хорошо. Значит, смотрите, сейчас что делаем? Изучаем эту штуку. Экспелиармус, чтобы мы могли оборонительные защиты выучить. Да я понял, отвали. Впервые пользуюсь этой штукой. Надеюсь, я туда хоть попал. Сейчас изучаем защитные заклинания на турнирчик, потом к этому. Та, которая этом там. Ну, короче, я забыл уже, где она там. Ну, короче, она там. В деревушке. Ну, хорошо. А что, прям надо прям сейчас это именно? Не, ну не хочу. Ну, ёпарасете. Я понял. Хорошо. Хорошо. Где это? Шо? Кого? Ну? Сиди, ну чего? Не понял.
Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок. Инцидина против... ну инцидина, это я понял, о чем речь. То есть уворачивайся и это 10 раз, 5 раз. Все, понял. Это типа не задание, а типа побочка, по которой мы сможем потом... Я понял. Ну хорошо. Побочки. Чё? Ашана мне мозги пудрила. Вот свинота. Только мозги запудрила. Ну чё, сейчас мы пройдем турнирчик, пойдем в деревню, в нижний этот, и будет все классно. Давай, 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 давай. Вот у нас уже турнир, сейчас мы его проходим, идем в нижнюю деревню, и там дальше смотрим по ситуации, что происходит дальше. Валик предлагаешь разбить? Не хочу его разбивать. Не работает. А мы бежим, бежим, бежим. Ну тут, кстати, да, можно было телепортироваться. О, народ сколько набежало. А ну, чтоб я не облажался. Хотя я никогда не облажался, поэтому мне пофиг. Тренируемся. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Да. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, Да let me понял, know. я понял. Эй, Accio. Incendio. Leviosa. Good one. Incendio. о, блин, все, облажался. Да, в смысле? Leviosa. Accio. Incendio. Nicely done. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Без тебя бы я бы не справился. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Непременно. Certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Себастьян. Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Кого? Вас четверо. Все, окей, понял. То есть какой щит, такой это. Угу. Accio. Incendio. Lumos. Ну, Incendio. Accio. Incendio.
Всех побили. Sign up for a round. What a victory! You've won the tournament! Это большая честь. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Спасибо. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Прикольно. О, нормально подкачались. Так, теперь нам что нужно? Задание. Задание. Ага. Так, врагов с полукорк. Ну, я понял. Угу. Ну, это снова. О, тут 4. Кому ж мне идти? Ну, тут 3 уровень. Давайте тогда пойдем по 3-му уровню. В какую мне сторону? Сюда побежал. 260 метров по карте. Переместиться. Сейчас мы быстренько туда, сюда. И нормально будет. Классно. Так, книжка, говори. Бегу. А, вот сюда, все понял. О, вот это другое дело. Это мне нравится. Спокойно. Ну, пропустите. She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Нормально сорвал.
А-а-а! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Ну, будьте здоровы. Everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like mock grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мне понравилось. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Подвиньтесь, подвиньтесь, подвиньтесь. Сейчас я все сделаю. Dittany's restorative properties make it a vital... Посмотрите мне ободья на туалет для горшков. As you all should know from Professor Есть. Sharp's class. Шо? Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. А чё так долго? Let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. 30. А, ну это... Нет, погоди, сюда. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Ну, здорово. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Ну, допустим. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Спасибо. Excuse me. Your duel with Sebastian, and he's good. Thinks he's really good. Спасибо. But you outright slaughtered him. Here we are, home of the Chinese chomping. Чую, какая-то подстава. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse when you put it back on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Как кидать капусту? Как кидать капусту? Я не знаю, как кидать капусту. И что делать? Держите и нажмите R, чтобы открыть круговую инструкцию на китайского языка. Затем нажмите L, чтобы использовать назначенные инструкции, введите бой. Удерживайте и зажмите, чтобы открыть круговое меню инструментов ЛБ. Ёпсель-мопсель. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out.
did save her the de-gnoming, but Ну they left the круто. honking daffodils in tatters. Ну теперь капуста боевая есть. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Наверное, иногда не полезно. Уже представляю. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Да что ты такой зажатый? I'll see you Все back in нормально. class. Погнали в класс обратно. Ну, в принципе, суть я понял. Ты просто показал, что капуста именно. Еще 6 минут охренеть можно. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я тоже от растений много пользы. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Квест выполнен. Все, отлично. Что по моему растению? 5 минут. И что я вырасту? Если это лекарственное растение, применяется при приготовлении отвара семена бадья, можно приобрести в магазине волшебного брюка выращивания в горшке любого размера. Ну, короче, давайте подождем 5 минут. Но вы не будете ждать, вас сейчас это пройдет через секунду. Я подожду 5 минут, пока скажу, какие дела поделаю. Так что, все, давайте через 5 минут встретимся. Ура, наконец-то вырос нас кустик. Листья собрать. А, теперь так каждые 10 минут он будет расти, я понял. Ладно. Что дальше-то? Задание. Задание по зельеварению. Так, ну у нас, в принципе, было требование какое? Теперь у нас следующая она идет. Это у нас, в принципе, откатиться надо. Все, значит, сейчас карта и направляемся к ней. Как мы можем к ней направиться? Что у нас есть ближайшее? Ближайшее у нас только выбрать. Ой, здесь. Ой, не. Переместиться вот так. Ой, микрофон ударил, извините. Мы, наверное, оглохли все. Так. А на другую сторону. Нам вот сюда надо. Ух, бежать, ни хрена себе. Аж это типа метелки, шметелки, ничего не мы. Для 500 метров пешедрала бежать, охренеть можно. Потом, кстати, телепортик надо активировать тут рядом. Чтобы хотя бы не так далеко было. О, все. Пойдет. Там, кстати, какой-то подвальчик я вижу. Это просто что-то какая-то фигня. Ну, капуста мне, кстати говоря, нет никак. А я как сделал? Ага, я вот просто выбрал. Ага, все, окей, понял. И мы бежим, 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 бежим. Мы бежим, 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 бежим. Ну, это хорошо, что автосбор есть. Забрали. Наберем всяких ингредиентов. Может, что полезно будет. Да уж, я не знаю, что на 380 метров она рассказывает. Напишите в комментариях, что у вас интересно, что нового, что классного. Как вам Хогвартс Легаси? Нравится, не нравится, фигня полная. Потому что... О чем можно еще поговорить? О том, как мы бегаем... Опа, погоди. А, это просто квест был.
о том, как мы бегаем. Мир, конечно, прикольно открытый. И не дай бог я сейчас узнаю, что здесь был телепорт. Здесь был телепорт. Мы могли бежать 238 метров. Но зато мы открыли там вещи и собрали кристаллики. Поэтому это стоит дороже, чем просто мы переместились бы сюда. Поэтому мы выигрыши. Мы победили, мы молодцы, мы классные, мы суперские, все супер. Еще 130 метров будет что-то рассказывать. Что же мне рассказать? Что же мне рассказать? Рассказать. Почти рассказать. Вот она уже за той дорогой. Давайте, ребята, быстрее. Вот она, ё-моё, тебя за ногу. Здорово. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Слушай, я сейчас спрошу, почему они тебя разыскивают? У меня одна вещь, которая им нужна. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the. Я, похоже, сейчас всем расскажу, что мы были там. Dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Но я не намерен сидеть сложа руки и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Это отрадно слышать. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Помогите незнакомке. Испытание Мерлина. Хорошо. Ну погнали, поможем. Как раз откроем еще один телепортик. А, не, ну там как раз это. Не, ну я в баню. Точно что-то странное. Бандиты! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Step aside. Остолбеней. О! Оп! Оп!
Ну, хрен моржовый. В разделе коллекции вашей руководства появится новый тип врагов. Здесь вы сможете получить ценную информацию о врагах, например, их об их изучении определенных заклинаний. Понял. О. Опа. Опа. Оп. Жад, не такая крутая. Ты подойди сюда. Оп. Куда текаешь? Ой. Бочечкой. Не желаете? Гейзивин. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Я выполнил квест, кстати говоря. 4 раза. Надо еще. Прикольно. Защитника из кожи дракона. О, круто. Где? Вижу. Это понятно. Так, так. Все, да? Еще испытание, что испытание? Бой, еще что-то какая-то штука. Ну, понятно. Хорошо. Да, все нормально, не переживайте. Спасибо за помощь. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Понять не имею. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. Ну, есть такое. But thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Кто такая Прия? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Невероятно. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Это удивительно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Возьмите сладкую мальву из ковра. Хорошо. This trunk?
plenty, even if you already have some. Спасибо. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Oh, fierce! The flames make the pyre sink. Отгадал? То есть было среднюю, левую и правую? Ну, это получается так. Ага. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are Так гляньте. trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Не, вам не хворать. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. И все? Ага, ты складываешься. Ладно, допустим. На задание. Занятие по зельеварению. Хорошо. Ну, кстати говоря, хочу сказать, уже 10 уровень, так что мы только очень хорошо продвигаемся. О. Вот, класс зельеварить. Еще бы где-то 4 раза бы это, но секунд было мало. Я бы не успел бы. Еще бы 4, ну хотя бы, наверное, бы успел бы. Может, тут сейчас что-то будет, какие-то оппоненты. Зельеварение. Угу. На полу всегда жду, да? О, блин, это я не то нажал, простите. Начинаем урок. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients.
Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Ты, кстати, на Себастьяна очень похож. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a... Weasley! If I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient. Spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a Надо single глянуть. professor. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fruit Feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fruit feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be... Revelio. Пермех. Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель. Мракоборческий центр. Тема. Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу вставляют подозрительные виды свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Ага. Это я возьму. Это я возьму. Revelio. Ну, еще шкуру спер. Here's the Fruit Feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have Угу. patience and be thorough. Revelio. Ничего такого. Что надо? 30 секунд ждать. А что серьезно ждать надо? Капец, можно просто. Ждешь, 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 постоянно ждешь, ждешь, ждешь. Что за дела? Почему я должен ждать? Еще 9 секунд, что-то надо поделать.
9 секунд, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ура! Взять! And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Слышишь? А ну давай обкашляем вопросик. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Не понимаю, о чем это вы. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Главное тянуть свою линию. Доказательств нет, все. Пошел вон. Угу. Не пойман ни вор, не пойман ни это. Короче, фигня твое все это. Ты не видел, не слышал, все. Я вообще твой кабинет весь обчистил. Ну так что расслабься. Так, но мне закончились, кстати говоря, эти квестовые задания. Что мне делать? Надо с кем-то подраться. А с кем я могу подраться? Не, мы закончили задание. Не, я псельмопсель. Что делать? О! Скроуп! 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 Приветствую вас, юное дарование со Слизерина. Скроун знает кое-что про старую книгу, которую вы нашли по просьбе профессора Фига. Скроун вам поможет, а вы поможете Скроуну. Идите во двор мимо маятника. Его хорошо видно, не заблудитесь. И никто не говорит об этом. Особенно и никому не говорите об этом своему профессору Блэ. Скроун. Скроун. Что ты говоришь нечисто, Скроун? Ты явно что-то хочешь сделать нелегально, Скроун. Скроун, я вижу тебя насквозь. Скроун. Скроун. Что-то какие-то мутки тут нечистые. Что-то тут нечистое, я точно знаю. Идемте поговорим с Кроуном, наверное, и будем заканчивать на этом. Опа! Чики-пуки-муки-друки. Оп, забрал. Чуть-чуть почти 11 уровень. Кроун знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь кое-что не хватает. Кроун считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Кроун оставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говорите об этом. Скроуп. Подарай стороне. Я бегу за Скроуном. Ну, я вижу. Также я вижу огромный сундук. Ну ладно, хрен с тобой.
Вы почти на месте. Теперь спуститесь к тыквам. Они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Скроуну. Бежим к тыквам. Метлу бы еще бы, конечно, бы, если бы не дали бы вообще по-царски бы. Ну ладно, и так обойдемся. И так, в принципе, нормально. Нормально. Вот мы у тыкв. Надо какую-то тыкву проверить. Определенную. Давай, вставай. Ты будешь нападать, а я буду обороняться. Ну. Доставай косу. Вы слизерные, потому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал, Скроун будет ждать вас там. Скроун, что ты утаиваешь от меня? Мне не нравится это. Скроун точно что-то не договаривает. А, блин, упал немножко. Опять такое. Что здесь, да? Езжи. I should investigate. Lumos. Revelio. Lumos. Ой, не то сделал. И все? Серьезно? На этом весь прикол. Это что такое? Какая-то тарелка. Почему заброшенного причала? Обычный причал рыбацкий. Он, похоже, тут попил нормально таки. В бочке отдыхает. Скроуп. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Так. Не хочу рисковать, не... Конечно, я помогу. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Откуда ты узнал о найденной книге? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets.
Расскажи мне о кольце. Tell me more about this treasured ring. It's adorned with the black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Своим ухом. How did you injure your ear? The blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Я пойду. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Спасибо. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. Так, дорогие друзья, я думаю, на этом можно закончить. В следующей серии исследуем этот грот. А с вами был Руснард. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. А с вами был Руснард. Всем спасибо, всем пока.